Unit 3 Lesson 7 What's the time؟ ما الوقت؟ Look انظر listen استمع point أشر and say قول. So let us listen together. What's the time? It means تعني ما الوقت. What's the time? What's the time? It's 3 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock الثالثة تماما. 3 o'clock. It's 3 o'clock. إنها الثالثة تماما. What's the time? It's 7 o'clock. 7 o'clock. What's the time? It's 6 o'clock. 6 o'clock. What's the time? It's 12 o'clock. What's the time? It's 8 o'clock. 8 o'clock. What's the time? It's 9 o'clock. 9 o'clock. فأنا عندي o'clock بتعني تماما يعني تكون الساعة for example here 3 o'clock الثالثة تماما. فمثلا لو حد someone ask you when do you go to school أمتى تمشي للمدرسة فأنا حنقول at 8 o'clock على تمام الساعة الثامنة. at 8 o'clock تمام الساعة الثامنة. when do you go to sleep at 10 o'clock على تمام الساعة العاشرة. فعندي clock بتعني تماما يعني for example here 3 o'clock it's 3 o'clock it's 8 o'clock it's 9 o'clock it's 7 o'clock it's 12 o'clock it's 6 o'clock. Moving to the second lesson. I wake up at 6 o'clock. أنا أستيقظ على تمام الساعة السادسة. على تمام الساعة السادسة. Listen, look and write. فهنا شو المطلوب مني؟ أعطيني ساعات هنا تعتبر مش مؤشر عليها الوقت. فأنت لما نسمع ونأشر على ونحط الوقت على كل ساعة من هذين. for example let us listen and then we will understand. خلينا نسمع وحتفهموا بعدين طريقة التمرين. I wake up at 6 o'clock. Hello, I'm Omar. I wake up early at 6 o'clock. فنجي هنا أول شيء يتكلم عن عمر. فقال عمر قال I wake up early نستيقظ في الصباح الباكر على تمام الساعة السادسة 6 o'clock. فعندي هنا مؤشر 6 o'clock we have for example عندنا hour hand اللي هو عقرب الساعة الصغير على 6 والكبير على 12 6 o'clock. نجي نسمع شنو الحاجة الثانية عندنا اللي هي eat breakfast يتناول الإفطار. حنجي نشوف الساعة اللي هو حيقولها ونجي نأشر نرسم الhour hands العقارب بتاع الساعة. I eat my breakfast at 7 o'clock. 7 o'clock. فحنجي نأشر نجي لل7 اللي هي 7 this is 6 هذه 6 نجي لل7 نرسم عليها اللي هو الhour hand اللي هو العقرب الصغير على 7 o'clock تمام. فحيكون على الكبير الhour hand البيج اللي هو حيكون عندي على 12 7 o'clock. And go to school at 8 o'clock. Go to school at 8 o'clock. نجي this is 6 7 8 small hour hand العقرب الصغير على 8 and the big one والكبير على 12 على 12 8 o'clock. After school, I come home and do my homework. And then I play with my friends or watch TV. I go to bed at 9 o'clock. Go to bed يمشي للنوم أمتى 9 o'clock. 9 small hour hand اللي هو
العقرب الصغير على 9 and the big one والكبير على 12 على 12 9 o'clock. After that we have pen. Now let us see pen. Hello, I'm Ben. I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock, so the same 6 o'clock. Then And eat my breakfast at 7 o'clock. eat my breakfast at 7 o'clock. So here 7 o'clock. Like Omar. زي عمر، يعني اليوم حاجات I نجيب go فيها. to school on the bus at 8 o'clock. 8 o'clock the same 8 o'clock. 8 o'clock 8 تماما. In the afternoon, I play with my In friends the afternoon قال في العصر اللي هو بعد الظهر I play with my friends نلعب مع أصدقائي. or draw pictures or draw pictures أو نقوم برسم صور or play on my computer. or play on my computer أو نلعب على الكمبيوتر بتاعي. I do my homework I do my homework نقوم بأداء الواجب بتاعي 7 o'clock. على تمام الساعة السابعة على تمام الساعة السابعة. And I go to bed go to bed at 8 o'clock. go to bed فيمشي للسرير اللي هو النوم at 8 o'clock. عمر عندنا هنا كان الساعة 9 o'clock 9 تماما. but بن لكن بن على تمام الساعة 8 مساء 8 o'clock. After that we have Sally. Hi, I'm Sally. I wake up very early at 5 o'clock. I wake up very early. نستيقظ مبكر جدا على تمام الساعة 5 o'clock. 5 o'clock. I eat my breakfast at 6 o'clock. I eat my breakfast تناول إفطاري على 6 o'clock. 6 o'clock. And go to school at 7 o'clock. Go to school تمشي المدرسة على 7 o'clock. 7 o'clock 7 تماما. After school, بعد I come المدرسة home I come home نرجع لي البيت and eat my lunch. وتناول غداء Then بتاعي. I read books and ثم I read books أقرأ كتب play games with my friends. and play games نلعب الألعاب with my friends مع أصدقائي. I do my homework at 6 o'clock. I do my homework نقوم بأداء الواجب تاعي على الساعة 6 o'clock 6 تماما. I go to bed at 8 o'clock. Go to bed at 8 o'clock like بن زي بن 8 o'clock. Then we have Reem. Like my brother Ben. Like my brother Ben قالت زي أخي Ben. Hello, I'm Reem. I wake up at 7 o'clock. Wake up at 7 o'clock. تستيقظ على تمام الساعة 7 7 o'clock. I eat my breakfast at 8 o'clock. Breakfast at 8 o'clock. 8 o'clock. And go to school at 9 o'clock. Go to school at 9 o'clock. 9 o'clock. After school, بعد I المدرسة come home and do my homework, أرجع للمنزل and do my homework ونقوم بأداء الواجب. and then I play with my friend Sally.
Then I play with my friend Sally. نلعب مع صديقتي سالي. Help my mum. Help my mom. أساعد أمي. Or watch TV. أو أشاهد التلفزيون. Or watch TV. I go to bed at 9 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. أذهب إلى السرير اللي هو للنوم at 9 o'clock. This is for this lesson. Then we have section number 3. Ask and answer. اسأل وجاوب. I wake up at 6 o'clock. For example, when do you wake up? أمتى تستيقظ? I wake up at 6 o'clock. I eat breakfast at 7 o'clock. When do you have your breakfast? I eat my breakfast at 7 o'clock. أتناول إفطاري على تمام الساعة 7. أستيقظ على تمام الساعة 6. This is Omar and this is Ben.